Habari na karibu katika channel ya Dr. Mlelwa's Lecture, na siku ya leo tuendelea na topic yetu ya inorganic chemistry. Na kama bado subscribe kwenye channel yetu, please don't forget to subscribe to our channel. Shuka chini kwenye simu yako au kwenye kompyuta yako, chini ya video hapo tukutana na button nyekundu imeandikwa subscribe kwa Kiingereza au imeandikwa fuatilia kwa Kiswahili. Ibonyeza hiyo, alafu chagua kikengele, na kwenye kikengele pale chagua option iliyoandikwa all. Hiyo itakusaidia kupata notification za vipindi vyote tutakavyokuwa tukiviweka kwenye channel yetu, na video zote tutakuwa tukiziweka kwenye channel ya Dr. Mlelwa's Lecture. Siku ya leo, baada ya kuona group 1 elements tukazidi study na kuangalia some properties, basi siku ya leo tunaenda kuangalia chemical properties of alkali metals. Tuseme alkali metals ni metal ambazo zina form base when zikiwa reacted with water. Nilieleza kwenye kipindi kilichopita, kama hujaangalia unaweza ukitafuta. Hizo ndio ilikuwa alkali metals, sababu zina form base, ambayo base hiyo ndio inaitwa alkali. Sasa leo tuje tuangalie chemical properties of alkali metals. Sema alkali metals are highly electropositive and their reactivity increase down the group. Because of this, the alkali metals are stored under oil or kerosene because they will react with oxygen when exposed to it or water when exposed and when stored under it. Yani hizi alkali metals, sababu ya ile reactivity yake, now increase down the group. Kwa sababu ya hiyo wake reactivity, ile uwezo wa kufanya reaction ya hizi alkali metals, wa hizi alkali metals una increase down the group, yani na move down the group, ndio ule uwezo wa kufanya reaction unazidi kuongezeka. Sasa kwa sababu ya hii sababu, hizi alkali metals ambazo ndo group 1 element metal alkali metals zinakuwa stored under oil or kerosene. Kwa nini una store under oil or kerosene? Tuna avoid tukiweka kwenye hewa mahali ambapo pako free, ita react with oxygen. Tukiweka sehemu ambayo ina unyevu au tukistore kwenye maji, ita react na maji. Na tuje tuangalie sasa hizo reaction baadhi mpaka tu kwenye chemical properties za group 1 element, kwenye chemical properties of alkali metals. Na tuanze chemical reaction ya kwanza, ambayo reaction with water. Inakuwaje alkali metals zikireact na maji ambayo ndo water au hiyo H2O? Cha kwanza, ukichukua sodium ukimpiga na maji, ndio form sodium hydroxide. Anakuambia alkali metal react with water forming hydroxide and liberate hydrogen gas. Anguchukua alkali metal ambayo ni metal, ukampiga na maji ambayo ndo maji hayo, ina form hydroxide ambayo sodium hydroxide. Ukimchukua potassium, ukichukua sodium, potassium unafuatia chini yake kwenye ile group 1 group wise, kushuka chini down the group. Moja potassium nayo ukimpiga na maji ana form potassium hydroxide hiyo hapo, na ana liberate hydrogen gas kama tunavyoona huko. Hizo reaction inaendelea, unaweza ukazibalance hapo. Hydrogen ziko 4 na hapa ibidi aweke 2 hapa, 2 imesaulika hapa, kwa hiyo ibidi hydrogen ziwe 4 na huku ziwe 4, oxygen 2 na hapa zingekuwa 2, zingewekwa 2 hapa. Kwa hapa kungekuwa kuna 2, kungekuwa kuna 2 hapa, na hapa pia 2, na hapa pia 2. Kwa ingekuwa hydrogen 4, hydrogen ziko 4 huko, oxygen 2, potassium 2 na huku potassium 2. Kwa hiyo hivyo ndo jinsi ambavyo inakuwa. Hiyo ndo reaction ya kwanza ambayo ni reaction with water. Kwa hiyo ishike, na tuje kwenye reaction ya pili ambayo nasema hydrides. Reaction with hydride, najua hydride ni kitu ambacho kimebeba hydrogen. Kwa hiyo metals ambayo ni alkali metal inaweza kureact na hydrogen. Ikireact na hydrogen, ndio maana hydrogen hapa tumconsider hapa. Tumeanza na sodium, tumeanza na sodium, potassium na lithium hatujamweka hapa, lakini hatuja kwenye hydrogen. Kwenye ile group wise hydrogen tunamwacha kwenye group 1 hapa tunavyo discuss. Kwa hiyo hydrogen inaweza kureact na, maana tunajua
tulisoma kwenye kile kipindi ambacho tunasema ile placement of hydrogen in the periodic table, kwamba ile hydrogen inaweza kureact na group 1 members na pia inaweza kureact na halogens. Kwa hiyo hapa imeact kama halogens, imereact na group 1 element. Kwa hiyo ilivyo react na group 1 element, sasa ukichukua hii hydrate ya group 1 element ambayo ni hydrate ya alkyl metals, ambayo anasema kwa maelezo anasema group 1 element combined direct with hydrogen, ambayo hapa hydrogen imeact kama halogens, kama tulivyoona zile placement of hydrogen, kama placement ambayo inabidi kae sehemu mbili according to yale maelezo, kwamba hydrogen inaweza kukaa sehemu ya halogens, pia hydrogen inaweza kukaa kwenye sehemu ya alkyl metals. Kwa hiyo hapa hydrogen imeact kama halogens, imereact na group 1 elements, imeform crystalline, ambayo crystalline hapa anasema mabonge ya hydrate, imeform kitu solid, crystalline hydrates, ambao ndo hizi unaziona: sodium hydride, potassium hydride, barium hydride, calcium hydride. Kwa hizo hydride hizo tengeneza ukizipiga na maji. Kwa hapa ninachoongelea ni hydrate ya group 1 element, so group 1 element kama metal ilivyo moja, ikishapigwa na hydrogen kwa maana inakuwa hydrate. Ile hydrate ya group 1 element ina uwezo wa kureact na maji. Ikireact na maji inatengeneza sodium hydroxide. Hii hapa ni kweli, na hapa inatengeneza sodium hydroxide, lakini huko inakuwa ni metal direct, lakini hapa inakuwa ni sodium ambayo ni hydrate, so metal direct. Kwa hiyo hapa ina form sodium hydroxide na ina liberate hydrogen, na hapa sodium moja, hydrogen 2, hydrogen 3, na huko hydrogen 3. Kwa hiyo equation imesha balance kama ilivyo hapo. Hizi equation ni muhimu kuzishika, na itakuwa rahisi sana kuzishika kama utakuwa umeelewa kwamba hapa reaction inakuwa imeendeje, na hizi reactions zina max zake. Yaani ukishika tu hizi reactions zina max. Kwa hiyo ni muhimu sana ukazishika kwa kadri upatavyo nafasi. Tuje tuangalie hapo reaction inaendelea. Ukichukua potassium hydride ukimpiga naye na maji ana form potassium hydroxide, rubidium hydride ukimpiga na maji naye ana form rubidium hydroxide, calcium hydroxide hydride ukimpiga na maji ana form calcium hydroxide. Naye tuangalie reaction of alkyl metal with non metals. Yani kumchukua metal ukampiga na alkyl huyu na non metal, huyu ni halogens ambao ni non metal. Alkyl metal react with non metal to form stable compounds. Sababu ile stability yake, na tunavyojua mambo yale kwenye inorganic chemistry, mambo ya full filled na half filled orbitals are more stable than partial filled orbitals. Sababu tunajua mambo yanaendelea huko, sababu hatuko kwenye general chemistry sasa hizi, tuendelee na inorganic. Hapa anakuambia ukichukua potassium ambayo ni metal, huyu ni group 1, ukimpiga na chlorine huyu anakuja kuform kitu kama hicho hapo. Maana hili hapa ni group la 7. Kwa hiyo huyu chlorine ni group la 7. Kwa ukimpiga potassium, unapiga na chlorine ambayo ni non metal, anaform potassium chloride, ambayo hichi tunajua hii ni metal, hii ni compound ambayo ni stable, ambayo ni solid. Potassium ni solid na chlorine ni gas. Ukichukua sodium gas ukimpiga na bromine gas anaform sodium bromide ambao ni solid. Ukimchukua potassium ukampiga na hii sulfur ambao ni non metal anaform potassium sulfate, ambayo huku nadhani hajaiweka sawa, lakini ni kitu kama hicho kinachoelea hapa. Kwa najaribu kuelezea, kwanza kashikata mifano hiyo miwili ambayo umeielewa. Yote hiyo mifano ina max. Kwa hiyo hizi reaction ni muhimu, usizipotezee, zinasaidia, na maswali yake hapo je kuangalia kwenye kipindi kijacho. Sema reaction with oxygen of the air, yani ile oxygen ya kwenye air. Maana tumesema hizi alkyl metals zinakuwa stored under oil au kerosene kwa sababu ya kuavoid reaction na oxygen ya kwenye air. Sema lithium burns in air to give lithium monoxide. Hapa na give lithium monoxide kama tunavyoona, lakini sodium form sodium dioxide, wana form sodium peroxide 6, lakini na form sodium peroxide. Huo sodium na form peroxide, lakini
potassium, maana lithium anaanza anafuata sodium. Sodium yana form peroxide. Unaona hapa kuna mbili na hapa kuna mbili, hiyo ndio peroxide. Lakini potassium and the others form hapa bila sema dioxide, sababu hii sio peroxide, hii ni dioxide. Kwa hiyo hapa imekosewa, ilibidi iandikwe kwamba potassium and the others members which are remains down the group. Maka anaanza lithium ana form monoxide, ana form peroxide, lakini hizo kuna form dioxide. Mbona hii ni metal M inasema badala ya metal, na huku ni oxygen mbili. Kwa hiyo inakuwa ni potassium dioxide, rubidium dioxide, calcium dioxide. Kwa hiyo hiyo ni reaction nyingine ambayo tunasema reaction with oxygen of the air. Tuangalie reducing properties ya alkali metals. Kwa sababu hizi metals zina act kama reducing agents. Nasema alkali metals are good reducing agent because good electron donor. Sababu ule uwezo mzuri, unajua hizi alkali metal iko mwanzoni mwa group, na tumesema ile electronegativity ina increase as you move left to right to the periodic table. Unapotoka left unaelekea right kwenye periodic table, ile ndipo ile uwezo wa ku attract electron unakuwa unaongezeka. Kwa maana as you move from right to left, electropositivity, nadhani ambao umefuatilia vipindi hivi kwa mfululizo unanielewa terminology hizi. Electropositivity ambao ni ile ability of an atom to repel electron toward itself. Maana ule uwezo wa kutovuta electron unakuwa ni mkubwa mwanzoni mwa group mwa periodic table huku mwanzoni kuliko huku. Element ambazo ziko huku mwishoni mwa periodic table zina small size na zina high electronegativity. Sema good reducing agent are substances which have great tendency of releasing electron due to their large size, and therefore alkali metals are good reducing agents. Cha kwanza zina large size, cha pili zina low electronegativity. Sababu ya hicho kitu kinasababisha ziwe na uwezo mkubwa wa kurelease electron, maana zinakuwa good electron donor kama maelekezo yanavyosema hapo. Tuje tuangalie kitu ambacho tunasema thermal stability of the compound of alkali metals. Tuangalie hapa tunadili na compound za alkali metals, stability yake ukiziweka kwenye maji. Na hapa tunapoingia kwenye hichi kitu tutaenda ndani, kuna kitu tutaziona, kuna kitu tunakiita abnormalous behaviors. Abnormalous behaviors, kitu ambacho tunasema abnormalous behavior ni kitu tabia ya tofauti. Yaani unaposema kitu mtu abnormal, yaani mtu ambaye yuko tofauti. Yaani yote mnaamini kwamba usiposoma utafeli, yeye aamini hicho. Yenyewe mnaamini kwamba maisha bila dhambi inawezekana, ukaishi bila kutenda dhambi, yeye aamini. Watu kama hao ni abnormal, ni maisha tu bila kuteseka. Inawezekana ukaishi tu maisha ambayo wewe ni kumcha Mungu na ukawa na maisha kumpendeza Mungu, yeye aamini hicho. Vitu kama hivyo ni abnormal. Kwa hiyo sababu tuko huko, na tukiendelea hapa utaviona ndani, lakini japokuwa utaje kuzisoma in general mwishoni, lakini nitakuwa nakuonyesha kwamba hizi ni abnormal features. Na mwanzoni tu ni kuandae kwamba mapema kwamba kwenye periodic table tulisoma kitu, tuliona element ziko kwa mtindo huo. Kwenye periodic table element zilikuwepo kwa namna hiyo, na kila ile amake kwenye group hili hydrogen tunamwacha. Kwa hydrogen tunamconsider kama yupo, na kila element ambayo iko inakuwa the first kwenye group, yani element ambayo inakuwa ni the first kwenye kila group, element ambayo inakuwa ni the first pale kwenye kila group, ile element ina tabia zake tofauti kabisa na element ambazo zinakuwa zimebakia down the group. Yani tabia zake za tofauti kabisa na element ambazo zimebakia down the group. Kwa hiyo tuje tuangalie hapa kwenye hichi kipengele. Sema kwamba group 1 compounds are thermally very stable. Yani group 1 compounds are thermally very stable, yani ziko stable thermal. This is due to the low polarizing power of group 1 element.
hii stability yake when zikiwa introduced kwenye heat inasababishwa na lower polarizing power of group 1 element. Ile low polarizing power of group 1 element inasababisha ziwe thermally stable. Thermal stability of alkali compound increase as you move down the group. Ile ability stability inaongezeka. Nasema increases down the group. The increases of the thermal stability of the compound down the group is due to the increase of atomic size down the group as the result to efficient package of crystals. As you move down the group, size inaongezeka na kuna kwa efficient package of the crystals. Your efficient package of the crystal make ule mshikamano wa zile particles za kwenye crystals unaongezeka. So because of small size, lithium, which is the first member of the group, is semi unstable. Sababu tunajua down the group element zile zinakuwa zinaongezeka ukubwa, na in short sasa inakuwa kwa fact hiyo kwamba element ambazo ziko at the top of the group zina small size, na tumejua hii stability inaongezeka down the group due to the increase of the size, due to the increase of atomic size, ndio hiyo stability inaongezeka. Sasa kwa sababu lithium yuko pale at the top, kwa hiyo size yake ni ndogo. Kwa hiyo tuje tuangalie hizo compound za group 1. Tukianza na carbonates. Tukichukua carbonates za group 1 elements, tunachukua lithium carbonate ambao tunampiga kwenye heat, anaform lithium oxide. Nilikuonyesha pale ile reaction ukimpiga kwenye oxygen. Haka hapo uweze kufanya combustion afu oxygen isiwepo. Kwa hiyo hapa ni reaction na oxygen iwepo. Kwa hiyo oxygen itakuwepo hapa ili kusababisha combustion itokee, na ukipiga hiyo lithium carbonate kwenye oxygen utaform lithium monoxide na utaform na carbon dioxide hiyo hapo. Ukimchukua sodium carbonate kampiga kwenye heat and oxygen, ana form no reaction, haitengeneze reaction yoyote, hamna chemical changes itakayotokea hapa. Kitakachofanyika tu ni physical change ya state kutoka kwenye solid kwenda kwenye liquid. Ukichukua sodium carbonate ukiheat strong, itatoka tu kwenye solid state na itaenda kwenye liquid state. Kwa hiyo hiyo ni compound ya kwanza ambayo ni carbonates. Tuje tuangalie kwenye hydroxide. Sema the hydroxides of alkali metal are also semi very stable except lithium hydroxide that gives lithium oxide and water. Na ukichukua hydroxide za alkali metals zote they are semi stable except, sasa hizi except hiyo lithium hydroxide, na hapa nimekuonyesha lithium carbonate, hizi ndo abnormal features of lithium kwenye ile group 1. Kwa hii ni kitu ambacho ni cha utofauti cha abnormal cha lithium. Yaani lithium hapa yuko abnormal na kulingana na wenzake wote. Wenzake wana tabia tofauti na yeye. Kwa hiyo lithium ni abnormal. Kwa hiyo nasema lithium hapa ni abnormal element. Kwa abnormal features yake ya kwanza ni hiyo, tuje kuziona kiujumla kwa huko chini, na abnormal nyingine ni hapo kwamba kuchukua sodium hydroxide ukiheat haifanyi reaction yoyote, lakini ukichukua lithium hydroxide ukiheat inaform lithium monoxide pamoja na maji inatengeneza hapo H2O liquid hiyo. Tuje tuangalie kwenye compound nyingine ambayo tukiangalia nitrates of group 1 elements ambazo ni alkali metals. Ukichukua lithium nitrate being as an exception, it give lithium oxide, nitrogen dioxide and oxygen, and the remaining nitrate give nitrates. The remaining nitrates of group 1 element give nitrite of and oxygen. Yani kwa mfano ukichukua sodium nitrate ukiheat inaform sodium nitrite na oxygen, hiyo oxygen hapo na form hapo. Lakini ukichukua sodium nitrate ukiheat inaform sodium monoxide, nitrogen dioxide na oxygen. Kwa hiyo hii ni abnormal behavior nyingine ya hydrogen, sababu wenzake ukiwaheat wanaform nitrite, lakini ukimuheat anaform hiyo monoxide
pamoja na nitrogen dioxide, lakini hapa nitrogen dioxide hatuioni. Sasa in general tuje tuangalie abnormality behavior of lithium. Sema lithium being the first member of group 1 differs from members of the group, differs from others member, kama nilivyokwisha kuelezea kwamba lithium as the first member inakuwa tofauti kabisa na members wengine waliobakia kwenye group 1. Sema this difference is due to the following reasons. Ya kwanza inayosababisha hii difference is the small size of lithium na high polarizing power. Juu ile polarizing power ina depend on the size na vitu vingine. Na kitu cha pili kinachosababisha hiyo difference na abnormalities za lithium ni high electronegativity value. Najua as you go down the group electronegativity inapungua. Kwa hiyo hata kama inaongezeka kwenda left to right, lakini down the group inapungua. Kwa hiyo element ambayo iko at the top pale anakuwa na high electronegativity value. Sema the difference between lithium and other metal includes the following. Sema first, lithium hydroxide ya lithium decomposes when heated, give lithium oxide and water. Sema the hydroxide of others metal remain unchanged. Hydroxide za ile metal nyingine reaction yake ndo hii hapa, kama nilivyokuonyesha. Ni ukichukua sodium metal zingine hydroxide yake ukihit no reaction, lakini ukichukua hydroxide ya lithium unapata lithium oxide na maji. Na tuje kuangalia second points ambayo inatoa abnormal features za lithium. Sema lithium carbonates is not stable to heat, yani is not thermally stable. It produces carbon dioxide when heated. The carbonates of others element are thermally stable. Yani ukichukua carbonates za metal, alkali metal zingine they are thermally stable, lakini ukichukua carbonate ya lithium carbonate ukihiti, tumeona hapo unapata lithium oxide, monoxide na unapata na carbon dioxide, kama reaction inavyoonyesha hapo kwamba lithium carbonate ukimpiga kwenye heat strong inaform lithium oxide, monoxide na carbon dioxide. Lakini tuja kwenye third point, anasema lithium nitrate will evolve nitrogen dioxide and oxygen when heated, lakini others members will not evolve nitrogen dioxide. Nasema reaction yake ni kama inavyoonyesha hapo. Kuchukua lithium nitrate ukahit strong na form lithium oxide, na form nitrogen dioxide, na form na oxygen. Lakini sodium na potassium nitrate will evolve only oxygen, haita evolve nitrogen dioxide, haitakuwa evolved hapa. Kwa hiyo sodium nitrate ukichukua au ukachukua potassium nitrate ukahit strong, ndio kuform sodium nitrate. Hiyo sodium nitrate inaonekana hapo na oxygen, na tunaona hapa nitrogen dioxide hapa hamna. Kwa hiyo hii formation ya nitrogen dioxide inasababisha lithium awe abnormal as compared to the others member of the group. Ja kwenye point namba 4 unasema lithium hydride is stable at 800 degrees centigrade. So the stability of this hydride decreases down the group, kwamba lithium is stable at 800. So the stability of this hydride, lakini hii lithium naongelea ni lithium yenye hydrogen, mfano lithium hydride is stable at 800. So the stability of this hydride decrease down the group. Na pointi ya mwisho anasema lithium can combine directly with nitrogen to give nitride while others cannot. Yani ukichukua sodium ukimpiga na nitrogen haupati chochote. Hapa reaction ambayo unaweza kaiongezea chini ukasema tu sodium plus nitrogen mshale no reaction. Kwa hiyo nao ni max, na ukiandika tu sodium plus nitrogen mshale no reaction ni max hizo nusu. Hiyo ukichanganya na hiyo nusu ni moja, na max nusu kwenye kemia ndo max zake hizo. Uje kuchukua lithium, lakini lithium sababu yeye ni abnormal, ukimpiga na nitrogen na form hiyo nitride kama unavyoona hapa, na form nitride. Na tuje tumalizie kwenye group 1 kwa kuangalia solubility of the alkali metals.
Sema compound of alkali metals are highly soluble in polar solvent. Sema the solubility vary depending on the nature of the cation and the anion that make up a compound. Lakini kwamba they are soluble, but ile solubility inategemea sana kwenye nature of the cation and the anion zilizotengeneza compound, but they are soluble only in polar solvent. Kwenye polar solvent tu unaweza kwa detect solubility yake kiurahisi. Na kwenye kipindi hiki tumeishia hapa. Don't forget to subscribe. Inorganic bado ni ndefu sana, kwa hiyo vipindi kwa sasa hivi itakuwa virefu vingi ili kuokoa muda, na yes, tutaishia hapo. Na kama bado hujasubscribe au kama unahitaji notes, kama hujajiunga kwenye group yetu local Telegram, unaweza kutufuatilia kupitia maelezo yaliyo kwenye description hapo, ukapata namba zetu za simu, na tukutane kipindi kijacho ambapo tutaingia kwenye group 2 kwenye periodic table. Asante na kwa elimu.